opinion about today's session. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? Tell me please. Yeah, very informative. Initial phase ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು, ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಆಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ಸ್ ರನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ನೇವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ got to know regarding all the navigations. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, great. So, are you happy with whatever you have known so far? Yes, definitely. Okay. Thank you so much, everyone.